Okay. Ndabaramukije nanje. Murakomeye. Ego. Ego. Turaza kuvuga mu ndimi zibiri kugira dushobore kumvikana ko ndazi special nka platform show hariho benshi bakurikirana ari Giswahili benshi bumva Giswahili batumva Kirundi ama mu ndimi zibiri zose ndi tayari kubishura hama ndabashimiye kwanza kubona mwitavye kama kino munsi ko na muri ngaha Imana bayizagire hama turi kumwe na Iva ari muri association ya journaliste culturelle hari association ya journaliste culturelle mba bamwe mutari mutanzwe muyizi arimwo rero ari ngaho nakanda mu mwanya nawe baramutse tugira amahoro murakomeye nanje ndumwe mu bamenyesha makuru bitaho cyane imico nakaranga nemaze imyaka 10 hama nanje nkaba nashimye kuza gushigikira kino gikorwa muzi yuko igikorwa sici wacu sici wanyu ni chatwese ni cy'abantu bose bakunda Alikiba ni cy'abantu bose bakunda umuziki ndundi ni cy'abantu bose bafise inyota yo guterera kugira bashobore gufasha kugira turabe entertainment yuko mu Burundi yoshobora gutera imbere aho twari turi turako twotera imbere nk'ibindi bihugu byo muri kano karere murakoze. Ego iyi conference irimwo imice myinshi hariho benshi bivaye n'ibintu duhitiyemwo bagiye bandondera fani turakeneye ikiganiro mugakwa nari busy cyane ntibyashobora gukunda bavuga ati hari ni murindire buca ndabatumako novuga yuko conference ya show ya Alikiba si muga izoza adoshika ngalo 22 cyo tubakoranya le 24 iyi rero irimwo byinshi hari babonye video nambaye urushungi bamwe baravuga fani yarongowe atatubwiye ari n'abantu telefonati biko birabera hehe tuze uko mengo na mfite ico nahishije mugabo sinashimye kugira ico mvuze ndavuga nzogira ico mvuze hari n'ibyindi byinshi novuga ko muhawe ikaze kubaza icyo cyo cyose mwari mufise mu mutima mwari mukeneye kumenya kuri fani na DFTV. Nibaza yuko ayo zo ni mvumba beshi barabivuze ababitinye nabazi umwuga kuko deontologie ya journalisme amugenzi wanje araza kugira icyo babwiye nta mumenyesha makuru abinkuru je na mumenyesha makuru mugenzi wanyu ntaho byari bisane kugira mu ngiri inkuru cyo tuma abaza mwuga babiretse right hama kuba biri mu rubanza exactly reka mpereze ndasigurire cyane umwanya Iva DFTV yari muri societe yitwa Music FM yari ishani nk'ishami hakaba harimo n'izindi mva ni societe yari ifise abasosiye babiri societe yari ifise abasosiye babiri societe nibaza murumvisha ico gisigura inishira hamwe y'urudandazwa rw'abantu babiri abanyamitaye babiri reka manda mu mwanya gatonya basomere stati kugira mu cemera gusigura ico stati yavuga kugira mumve yuko abavuze ngo bamwe baravuga ngo fani yivye ngo yarivye abandi ngo fani ngo byinshi byaravuzwe nta nivyo nkeneye gusubiramwo lakini waliongea wengi ni wenye akili safi atuka kwa sababu kama akili hazija kufyatuka huwezi kuongea kitu ambacho hujapeleleza ujue ukweli kitu kama unataka kukiongelea jua umesikia nafasi ya mtu wa kwanza muulize na wa pili hiki kitu kikoje sio uchukue kile cha kwanza ndio mtu unaongea plus sasa kitu ninaanza kusema vile vitu vimenipaga na vimenifunguaga mind fulani mimi niko mtu ambaye nilikuwa napokeaga message sana fani nakupendaga fani napenda kazi zako bla 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 na comment nyingi lakini nilirudiaga kuangalia comment za watu wengi ambao walikuwa na comment kwenye ile issue nikaishiwa mtu ulikuwa mkutananaga naye mnaongeaga anashinda kukuuliza wewe ajua ukweli ndio anaanza kuongea kwenye mitandao hiyo imenipaga fundisho nijue ni watu gani ambao naishi nao unaona so hamna kitu cha kusema sijui ni ngoja aongee mwenyewe Ivan. Okay imbere ko mvuga ibi nashaka kuvuga gato iko kintu yaje kuvuga kijanye ko nta mumenyesha makuru abinkuru ahubwo muhamagare wabwo kumugwanirira mu gifaransa bwa l'élange sale on se lave en famille c'est kubera iki mu gisoda
iyo umusoda agize ikosa batamutwara muri ya ry'amaparike tumenyereye abandi bantu bose bajamo, ni kubera bafise amabanga baba bashaka kunyegeza kugira ntihagire abandi bantu bumva ibiriko birabera indani mu bajeje umutekano. Natwe bwire n'umuryango hako naka bamwararaza ago nitwe bwaho tugenda tugera tukamufuka agashambara ndabeshe n'umusi wo kumva umuvyeyi wawe mu bavyeyi bawe kumbure naho yoba twagwa no gukunda anyoterwa cyane siko mukunda kumbure inzoga hama mukumva hari abantu bariko baramuvuga nabi kubera eske vyo kuryohera kumva ko nawe uri kuraterera mu kumuvuga nabi kwirigara kwishura aho korera ndetse n'ahandi. Excuse mugabo karakano kugira tubereke yuko duhamagariwe ahubwo kumugwanirira, duhamagara ahubwo gufatana mu nda tukamugarukirako tukaraba mbega nigiki twomufasha kugira ivyo ari karakora dushobore kubishigikira naho nivyo byoshoboka ugasanga vyibwe cyangwa ugasanga birafite ukundi kuntu byagenze sinzi ko biko muranyi mwe shaka kuvuga. Hama rero tubandanije iyi Muziki FM ni societe yose ifite ukuntu itunganwa murabizi, hari amategeko y'igihugu, hari amategeko y'abantu babiri bagiranye ivyo bita amakontra siko. Ariko rero isosiyete kugira ibeho biragusaba kuba waciye kwa noteri, bikagusaba kuba waciye mu kigo kijejwe gufasha abanyamitahe ivyo bita API, Agence de Promotion et des Investissements murakizi. Rero byose rero bisaba kandi ko ufise manife, bisaba kurumva ivyo byose n'amastati urelabora ugakora hamukatwara kwa noteri, noteri akagusinyira agakora akazi ka noteri yuko ivyo bintu ari byo n'amasezerano siko. Niyo umuntu ashaka kubakana n'uwundi ntibagira amasezerano baba baravuganye hagati yabo mu nyuma bakagenda imbere ivyo bita etat civil n'amasezerano y'abantu babiri. Rero imbere yanje hariho ivyo bita baraciye kwa noteri nkuko ngaha tubibona, hari igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda muri 2018 mu mwaka w'ibihumbi 2018. Rero statut murazizi ukuntu ziba zimeze, barandika ko inimero ryari uyironkeye mbega wayironkeye muri kwa noteri wahe muri commune iyihe. Aha ni muri commune Ntahangwa, handitse ko Madame Nyamuranga Fanny Seni ni karanga muntu murabizi, carte nationale d'identité numéro 210 agakwego 91 akaburungu amajana 260. Rero tubandanje tugerageza cyane kubandanya, murabizi ko kwa noteri barashira ko ibintu bavuga ati okay ni nakana nakaje. Ariko tugiye muri api rero no muvuga ati umutahe mbene wabande mbega yishira hamwe rigiye gusangira inde nande, mbega bazanye uburyo bungana gute, mbega azanye ivyuma, mbega azanye ubumenyi, mbega azanye amafaranga, mbega azanye ubundi butunzi murabizi siko. Aha rero kuri ico twokwita ikigabane ca kabiri canke chapitre ya kabiri abaze gushaka muze kubikamera siko, mu bikamere gusa kugira mubone yuko ntariko ndavuga ivyo nifonde ariko mfise hano ndiko ndabikura. Aha rero ku kigabane ca mbere byo bita ama denomination, mbega siège joba hehe, mbega objectif inumbero ni yihe birimo nga nuko kuri article ya 3 yo bita ingingo ishira hamwe rizokora ibiki ivyo bita ama service publicitaire, izodandaza izoja kugira hamigire ivyo bita ama couverture événementielle, ivyo byo murabizi kukuvra ama anniversaire ama mariage n'ibindi byose biri muri événement. Ndiko ndageze kunyarutsa rero kuri chapitre ya 3 ok là ça va reka ndabasome. Statut de la société Muziki FM des personnes à la responsabilité limitée SPRR. Entre les soulignes Nyamuranga Fanny Life Maisha, il a été convenu de créer une société de personnes à responsabilité limitée Muziki FM régie par la présente statut et les lois en vigueur du Burundi, spécialement par la loi numéro 1/09 du 30 mai 2011 portant la code des sociétés privées et participation publique. Chapitre 1. Dénomination, siège, objet, barre, direct. Article 1. La société prend la dénomination de Muziki FM SPRL. Article Yakabiri. Article 2. La société sociale établie à Bujumbura Mairie, commune Ntahangwa, des succursales, agences et bureaux peuvent
être ouverte à tout endroit du Burundi. Sur la décision de l'Assemblée générale. Article 3. La société a pour objet services publicitaires, couverture des événements. La société pourra, en outre, s'intéresser par la voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière et autrement. Tout autre groupement ayant à tout autre en partie un objet de nature à favoriser celui de la société. Article 4. La société est constituée par une durée indéterminée. Chapitre 2. Capital social, part sociale et sanction. Article 5. Le capital social est fixé à 1 500 000 francs mbou. Il est représenté par 100 parts, 100 parts, d'une valeur nomination de 15 000 chacun. Ce capital est réparti comme suit. Associé Nyamurangwa Fanny afise nombre de parts social siku imigabane ingana na 50 undi wa kabiri bayisangiye ni Maisha irindi ni Life bafitanye imigabane ingana na 50. Reka nsome ya nyuma les parts sociales ukuntu bagabura imitahe. Okay. Urakoze cyane Ivan. Kuri icyo kibazo kwa hiyo swali ndio nilikuwa nataka kujibu. Inibaza yuko idea yo kugura radio sinayigize maze kumenyana na Life. Muri buka 2016 narafashe indege njya muri Tanzania ngiye kubonana n'umuhisi Luge Mutahaba. Hamu biya 20 byibuka abo babyibuka barabikurikana murabyibuka. Ariko 2016 nagiye kubonana na Luge Mutahaba aho nari ngomba kumenya mbega amaradio yunguka gute. Ko mbona nga mu Burundi tuguma kuri même ligne utabona mengo nta karusho kanini nayo ngiye kubaza rero kuri abo bandi bateye imbere menye ukungene bobo bunguka ujye radio ko yari indoto yanje kuva kera kuzogira media nini media ifite radio na televiziyo binini cyane wanashaka kuyisi noragenda kubona na Luge Mutahaba ngiye kumusaba impanuro no kumusaba bije bigenda gute umuntu afisa yayiyunganganya gute byinshi gutyo oye ngerageza kubikurikiranira hafi rero urumva ko iyo ico cyumviro nenda gifise kuva kera ku buryo buke nari mfise natuza kuba mfise umu associate kokorana kugira yumve ko nzi yo ide icyambere ni kuba okora business ni kuronka umuntu abitahura aho nararuse umurundi ava mu Buyenzi yitwa Musomari masha kuja Instagram yo mukamubona numu ex manager wa Q-Boy aturemezanya kubikora narambye ati wewe ngenda uhagarikire ibyo mu Burundi kubera mu Burundi urazi kuba hariho processes kugira ushinge media ushinge radio hariho kwandika projet kemererwa ari wakuru kagenda urihe genda ugira ibi iyo byose rero uyo Musomari arambye ati jewe ko ntari mu Burundi genda ukurikirana ibyo bintu byose bikamara ubirihire byose ubirihire hama uduranyereka ku marisite amaresi y'amafaranga wagira ari ha ugenda uraca hose hama je ndino nzokwereka amafaranga na nguze mw'ivyo ibikoresho bibaye twotanguza hama nze tu balance amahera uzo wakoresha nzoba nakoresheje tumenye ko tutangara gukorana rero ndavuga ati okay nta kibazo rero mu nyuma niho twamenyana n'umuhisi Life mani mwakire ndabivuga kandi komeze kumuburukire budashira kuko ujyara umugabo w'ejo njani jambo tumaze kumenyana niho yavuga yambaza ngo uri muri Tanzania ndabona wabonye wapositira muri Tanzania ati ndagiye kugira ibintu ngo naje yo ndayifise umugabo ngo kwanga ntaraza mu Burundi ngo sinzi ibintu byo mu Burundi kunyere bimeze ndabandi oya ni bisanzwe bimegenda kuno okay sawa rero acabandanya aranyexerera manyandikira Facebook nabashaka ndaza kubereka ama message yo ya mbere itariki 7 z'ukwa kane mu 2016 aho nari muri Tanzania tukavugana kuri Facebook tukavugana mu nyuma asaba nimero wanje WhatsApp then ndayimo
tumaze kubana tuvugana uko niho yabyinjiramo cyane uko ashaka kuvuga nanjye rero ndishasi ndabalance ndavuga nti gukora ino radio ego Ilevre mu Somalia ari kuri tele Dubai ratko Dubai hari ikintu cyose umuntu abarondera mugabo iyi domaine si domaine yiwe cyane kuko wavu usanga ndiko ndakora nkakora jenyene muri societe ugasanga we akenisa tugabira inyungu ari je nakoze cyane mugabo uyu wundi life yabyari ibintu byari idea ari muri we yarabikunda cyane yanegera kandi bimwe mwe yaranavyize kuko yari n'umu director shooting ama video ndabana uyu wewe twona afashanya mu vyumviro iyo nyungu yo ubwo buhombe yo nabubona faster kubera ibintu abizi cyo kimwe nuko nomene ku mutwe dukora n'undi muntu so nce ndandikira urwandiko Somali ndamubwira ati duhagarike mugabo ukeneye kubandanye uwo mugambi no kurondera abandi bantu mwokorana nta kibazo mugaje narose undi muntu twokorana tuvyumva kumwe rero life atazasubirira mu masezerano he dufitaniye jewe n'uyo Musomali basi cyabigenda gutyo rero araza kubona ngo kumvuga ngo aheze turiko turisuganya kugira dutangure niho yitaba Imana umwaka wose urahera ibintu bibitse bimwe biko birononekara ko ajeje nyene urazi ko batani nguvu na ifi zo kubandanya bivanye n'amaherasyo twa dufitaniye numva mengo nabaye desespere mugabo injiri kambwira nimba yaragukunze cyangwa nimba yarakumenye ni kubera akazi wakora eza kuba uri umwirimizi yari kugukunda ko ubwirimizi bwawe mugaye icyo kintu wakora nico yakurondereye so you have kubandanya ukora niho navuga ati mbo aho sense kuri no societe yacu mva ko yarimwe amapoint yo gukorera ko like nkatatu hariho gutunganya ibiteramo hariho gukora ama publicité ko niyo muziki FM radio rero yari kuzoba maze kwitaba Imana mva sashaka kubibana yaje nyene sinashaka kuronka umuntu twogira nandavuga ati no societe mu association yari tavye Imana ntibisigura yuko namaze umwaka wose atakina kimwe ndakora ntakora bibitsa ahantu bike mu byo twari tumaze kwegeranya ndavuga ati ntago ibintu vyoguma vyononekara bifa kandi societe mu association sigaye akiriho kandi fise ico no kwita population yari yaransigiye akiri nga mu Burundi ntige ntahari razi ko yo muri abasosiye babiri umwe adahari asigira population mugenzi we aturafise gukora igishoboka cyose ku bwa societe yacu then tukabandanya kwa mbo rero umva umuryango we twadufitanye ubucuti umva nta bintu birebire umuntu ahita kwiyumvira bikabije ndavuga ati no gukora iradio sa bintu byinshi ko twari tukiri muri CNC duhaye autorisation twacha dutegereza kwitwara muri ACT umva ACT na iyo process na twabyagereko ACT kandi niyo batubwira ati hakenewe transmitter imeze uku kwera ni mushaka kugura transmitter cyangwa emetteur ACT tabahaye ruhusha ko niyo imenya puissance twokorera ko ngamu Burundi basi rero kumva bya bimeze uko umva umwaka urahera ibintu bitangira kononekara insinga zikabora ibiki imwe nivyo kwa byari bisahanu ndavuga ati foko nkora akantu gato rero byo bundi nanagiye kumona mbona umuntu ku ma réseaux sociaux ngo baje ku mwaka nibi tacho nawe rose mvuga kuko igihe cyose murazi yuko ntashoka mvuga yesi sinkunda sinovuga kuko haje Imana yaduhaye ubwenge butandukanye umwe afite ubwenge Imana yamuhaye rero umva ntushaka kubona ngo kana kakoze ikiye kananje ndagikora ndabona ko bagiye hamwe kandi ku kiganiro yirondereye si kuvuga ni ikiganiro bamurondeye kukiganiro yirondereye umva bisigure ko yarafise nabandi bantu inyuma bamufashije bose badashimishwa no kubona intambwe fanyageze ko bari bakeneye kurondera ikintu cyokorwa kugira bancafuze banyicira izina bantukishe mwene ivyo oyi interview yararondewe kuko hari nandi ma televiziyo yaciye ko ikiganiro ngo mbavuga ibi hari rero bamwe mbwatse yatwebye ntavyo twokorako aragiraho gihe ahabwa interview handi hantu mugama muribika ko mwabonye ko iyo interview tamaze n'imisi ngahe baciye bababije kuyifoto rero nababwira yuko hari ibintu bimwe muri urwo rwaruka turi muri ino aje turimwo dukwiye kwiga kumenya kuvuga kwiga kumenya kuvuga ikintu mbere iki ndakivuze bigende gute so rero bimaze kugenda uko ubutungane uravuga ati ko mutumvikana ibintu bitegeza kuja hamwe ha mu butungane bukore nta minote nagiye ko
nta gasho nigeze njamwo yani kuko ntihari affaire penale yari affaire civile yari commercial yari societe umva nta murumwe yari kunantorera ijya amafoto yo mwabonye ngo nambaye minote ngo nagize iki nta ibyo bintu bigeze binahaba n'umunsi warimwe nuko rero ibintu bimeze hama ubu rero turacyarindiriye yuko sentare igira icyo bivuze ko kuko yaza kuba ibona yuko hari ibintu bitagenda neza kuko murazi ko uruno rubanza rumaze at least amezi 3 umva hose baba bakiriko baratoratoranya ibintu bavuga ati okay turabonye ibi umva rero society isazi ifise na nife registre commercial nicyo tumana ntashobora kuronka ikintu ndabivuga ko impande y'abantu kuko naraherewe kubona ibintu abantu ko barandika nkabona nk'umuntu nahora nsanzwe nzi turamukanya neza afise n'inimero yiwanje akadene ngo akumbaza fani meze gute mbwa nkabona ku social media bla 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 tafuka ati okay fine bo DFTV rero irabandanya ndazi yuko mose mubibona nta gutuze duhagarika ibiganiro twabanere dukora kandi murabona ko dukora n'ubu rero aho kubereka yuko ibikorwa biriko biraba iri muri ko mubari ko baratunganya DFTV fatikanye na DJ Entertainment nibo bazanye Alikiba mu Burundi sigure ko indoto je wanje gukorera cyabandanya nobody ashaka kunstopinga jewe ndiko nkora ikintu kiri muri je sinkora ikintu kwa nakibonye kuri kanaka mpaye nkora ikintu kiri muri jewe so nkora ikintu kiri muri jewe ni ku masengesho y'abantu bamwe batahura ibintu ku masengesho y'abavyeyi banje bamvyaye ni lazima imani ifashe kandi lazima mbandanye ntera imbere gusubira inyuma n'igikunda mbandanye ntera imbere at least mpaka mpfuye abakeneye kubona DJ Fanny atakiri nka DJ Fanny labda wanikorogea sumu